cosa per lei. Io sono particolarmente felice di essere questa sera qui e credetemi su quello che diciamo vi dico di essere particolarmente felice, perché per me è un'esperienza nuova. Yes. He's very happy to be here this evening, and when I say that I'm very happy to be here, it's really true. And then he was told to slow down. È stata per me la prima esperienza di essere venuto qui e così avere contatti con chi è andato via dall'Italia. È il cuore e il calore che voi manifestate. È stata davvero una grande sorpresa e io mi auguro che, avendo ritrovato un italiano che viene qui in questa occasione, possa essere per voi anche un momento di, ecco, l'Italia c'è, è presente e porta quelli che sono i suoi colori, la sua, diciamo, la sua parola. I'm very moved when I came here and I met you who all came, origins are from Italy, and that you have maintained that feeling and spirit of being Italians. And I hope that you also, with the availability of being with an Italian who's come over, this also may reawaken even more a desire of getting to know your Italianness, let us say, and this makes him very happy and very moved. Altra cosa ancora è vedere i vostri occhi, vedere il vostro amore per la nostra terra, è davvero un qualcosa che sorprende e che gioisce, e che quando sentite qualche volta per televisione che l'Italia è in un momento di difficoltà, io pensando proprio a voi che avete avuto successo, che avete abbandonato la vostra terra e che siete qui, date l'esempio a dire agli italiani: muovetevi, datevi da fare, perché abbiamo la storia e la stoffa per potercela fare. I would also like to say that I look into your eyes and into your faces, and I see that you who your families basically had to abandon Italy and came to this country, but then in this country with hard work you really made it. Now possibly when you look and see what's going on in Italy and you hear of the problems in Italy, you probably could maybe help us out, we who are still there, by telling us, hey, put your heads down, get to work, be persistent, and you'll get it all straightened out. And that's important that we see the spirit here. Non la faccio molto lunga, un abbraccio caloroso ad ognuno di voi e credetemi, sono particolarmente felice di vedervi e di riflettere nei vostri occhi. Grazie. And I don't want to make it any longer, and I'd like to just say thank you. I'm very moved and by being here in your presence, and I just want to thank you for having me here. Yesterday, the mayor opened the parade with Mayor Bloomberg, and we went down the Fifth Avenue, and it was really a moving parade. Not that the Baltimore parade was not moving, but it was very good to see the mayor in New York one day and in Baltimore the second day. Unfortunately, when he was in Baltimore, the Orioles lost. But when he was in New York, the Yankees lost. So where are they playing tonight? I just want to know. Oh, good. It's young ladies at all Go back to New York tomorrow. No, ho detto che quando sei stato a Baltimore ha perso. Però ieri sei stata a New York e New York ha perso. Stasera nessuno sta giocando, così sono felice.
We were traveling the mountains just to find the loudest tears. We set down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. I remember the ocean, memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. Vallerella, questa è una cosa che queste tutte abbiamo tentato la Rizzoli, ok? In 4 lingue, molto bello. Poi lì, come io ti avevo detto già, c'è un negozio che non ha niente da fare col consolato. Che allora non c'è nulla di particolarmente serio. Ma stanotte ha proseguito tutta la notte. They were listening to her and they were talking about maybe an extra. Italiano. Il caffè turco è anche buono, eh? Sì, il caffè turco sì. Quando è successo questo, quando hanno tirato giù le due Provincia me. perché venivo dalla Turchia. Grazie. Il mondo Montaggio ha abbandonato, diciamo, Obama e appoggia ufficialmente. Memories die out too hard. But we were traveling the mountains just to find the loudest seas. We sat down by the fire, knowing we could aim higher, but we didn't know that yet. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. 'Cause I am happy on this island. Mettiamo due lì. Okay. Not and I want to tell you that his words last night were very nice. Okay, ma Vogliamo you mettere il can move sindaco it. là invece di qua? Sì. Prego, sì. Qua c'è il tempo. Penso sì. Watering the daisies and push them up. Sergio tu. Charlie. Dio bello, anche Dio bello. Quando sia bello, sia bello. Ellie, but you're more with the... It's okay, I'll be... Signora! La signora invece
l'abbiamo tirata, medicata, abbiamo fatto tutto, insomma. Bene, così almeno fa un po' di giorno. L'abbiamo fatto in America, signore? Yes, Quante Councilwoman. volte va? Quante volte lo vede? Di solito? And then we have Monica LaPenta, who has two roles. She is the director of Istituto Culturale del Maryland, and also a startup company in America that deals in opera products and in cultural products. Di Loyola, professoressa in criminologia, e io ero il suo primo alunno quando lei ha iniziato a insegnare all'Università di Loyola d'Italia qui a Baltimora, che è uno dei più giovani consoli inizialmente, forse nel mondo. As the Consul General also is aware of. Nel 99% dei casi abbiamo perso tempo. 99% of the cases we wasted our time. Mi ero ripromesso insieme ad Elia But I promised with Aaliyah di non continuare più questi that rapporti we weren't going to do it. We con i weren't going to politici continue italiani, with Italian politicians, soprattutto in questo momento. especially in this moment. That he wanted to do something a little different. Poiché sarà sindaco ancora per 8 He's mesi, only going to be mayor for another 8 months. io gli ho fatto una sola domanda. I asked him just one question. Io sono onorato di accompagnarti negli I Stati said, I'm Uniti, honored to accompany you to the United States, non perché sei sindaco, not because you're mayor, ma perché sei un grande imprenditore. but because you're a good businessman. E lo è perché già un'azienda But a Houston. because he already also has a company in Houston. He has a subsidiary in Houston. Io sono abituato a parlare a consuntivo nelle missioni, I'm used to speaking to the fact when I'm on mission. ma credo che quello che finora è stato fatto I feel that what we have done until now abbia segnato non il politico, has basically not only been the scratches and the bruises that the council inspector, but he himself has ma experienced. l'imprenditore But what has really he has left his impression is as a businessman che utilizzando i propri soldi that he who is using his own funds, he's here on his funds and not on the funds of the city, ha deciso di venire who decided to come e di mettere al primo punto della sua agenda and to put in the first part of his agenda gli incontri con le comunità degli with italoamericani in America, meetings with Italian Americans in America, al di là poi del business e dei beyond rappresentanti business. sociali. Dico grazie sindaco, I'd like di to say essere thank qui. you, Mr. Mayor. Buon appetito. Allora. No, Councilwoman Becky Spector is used to the whistleblower. Right. No, perché durante gli ICOSIT, per prendere l'attenzione, lui mi mette a gridare, fischio. During the ICOSIT conferences, when I want people's attention and when we have to move, I blow the whistle, and so they're used to it. So, we forgot something in the beginning, in the excitement of seeing old friends. Abbiamo scordato qualche cosa all'inizio, nell'eccitazione di vedere vecchi amici. People take the calories out while he blesses it. E mentre che fai la benedizione, se ti toglie anche le calorie. Dai. Il mio paesino è un paesino della regione Campania. My town is a small town in the region of Campania. La regione Campania sono 5 province che ci There's sono, 5 provinces. capoluogo è Napoli, la Head provincia is di Naples. Benevento a cui appartiene And la the province of Benevento, in which my town of Montesarchio is in. Vi aggiorno che tra poco può darsi che anche la provincia di Benevento non esisterà più, perché con le nuove leggi che hanno fatto fonderanno la provincia di Benevento con la provincia di Avellino. There's a possibility that the region of Benevento will no longer exist because they may merge it with the region of Avellino. With the province of With the Questo è il province. gagliardetto della provincia di Provincia, that's the Benevento.
Perché qui, diciamo, come voi lo sapete, c'è stato precedentemente il presidente della provincia di Benevento che è stato molte volte, diciamo, qui al Columbus Day, e quindi credo che sia venuto anche qui, non so. He said, as you know, the president of province here came in the past here, and he's also been to this restaurant. Per far identificare il posto dove sono, in sostanza tutti conoscete, credo, così perlomeno dalla scuola, quello che è stato il punto delle forche caudine. You may, to let you know exactly where my town is, maybe in your history books, you may have studied it's called the Chaldean Forks, Dove 2300 anni fa, where diciamo, 2,300 years ago, una bella bastonata ai romani. the Samnite people, or the Samniti, really gave the first defeat to the Roman during the Roman expansion. E diciamo che questo serviva per difendere quella che è la loro And they did that to libertà, in defend sostanza, their la loro territory from Roman expansion. tradizione. Però dopo 2300 anni, per la verità, non siamo più riusciti a toglierci dei But punti romani. it's been 2,300 years that we're still dealing with Rome and dealing with Hanno Rome. conquistato tutta l'Italia. He said they eventually conquered all of Italy. È una battuta in età. Quindi questa è una realtà che ha una radice storica proprio perché viene da quella che era la città di Caudium, We are a reality because we come from an ancient city called Chaldeum, e che ha, diciamo, che poi fu distrutta dai Romani, fu and then out of when the Romans came back the second time with vengeance, they totally leveled and destroyed the town. e quindi ha origini che sono millenarie, diciamo, questa. So our town really has thousands of years of tradition. Io sono sindaco da quasi 10 anni, l'anno prossimo I've been mayor for almost 10 years. diciamo il mio It'll be my last i mesi mandate. sono questi, e credo di aver dato un buon contributo per ammodernare quello che è He stato says, and la I've nostra. hoped to basically make our town a little more modern. E con molta onestà vi confesso che molte delle idee che ho avuto, che ho realizzato nel mio paese, And I have to tell you with a lot of honesty that a lot of the ideas that I was able to bring to fruition in my town, l'ho prese dal paese in cui oggi siamo ospiti. I took it from this country, from where I'm now a guest. Perché avendo per motivi di lavoro, perché io faccio l'imprenditore per mestiere, But non because sono my fisico, main profession, I'm a businessman, non diciamo, vedo le difficoltà con cui le forze politiche riescono a trovare un I see the equilibrio, difficulties that the political, let's say the political organs have in trying to get things done at times. e il grave momento che vive il paese è che questa classe politica, And especially the problematic period that our crisis period that our government and our country is passing through. perdonatemi se lo dico, però diciamo perché non conosco i pensieri politici, ma molte volte non dimostra di essere all'altezza di quello che è poi il popolo italiano. And unfortunately, and I'm sad to say it, and it doesn't, and forgive me because I don't know your own political thoughts as to where you are, what side you're on, but they have We're on shown. the right side. Yeah, noi siamo sul lato giusto. But the politicians, unfortunately, in Italy, have proven themselves not to the level to be able to govern their country. But that does not mean that the Italian people are not at the level of governing themselves. E quindi quando mi sono ritrovato, particolarmente vi dico, mi sono ritrovato una volta in California, a Los Angeles, I was in Los Angeles, California once. dove l'ordine che c'era, adesso non ricordo la strada dove I said I was on the street era la there. parte centrale, l'ordine, la pulizia che c'era, I saw the cleanliness on è the logico, street. facciamo i dovuti raffronti tra dove stavamo I said I immediately con quello compared che where era I la am in cittadina. Los Però Angeles, dico, even though one's a small town and one's a big town. desidererei tanto che la mia piccola I said I'd like to have a desire at my little place at least. il luogo dove si nasce non ha importanza la grandezza. And he says, and especially the place where you're born, it doesn't matter how big or small it is. It's always the place of your birth. Di creare una piccola, non mi ricordo sempre il termine che adoperai,
Dobbiamo fare del nostro paese una piccola bomboniera. He says, lasciamo stare con le bomboniere. Yeah, he says, I've always said that, we'll tell you, that there's a term, a little bomboniere would be a very nice gift that is given. Wedding favor. Wedding favors. They're very nicely done and perfect. And he said, I would like at some point at my town be for the rest of the people like a little jewel, a little bomboniera. Then he'll tell you why we all laughed about it. It's an inside joke. E quindi che cosa? Anche abbiamo cominciato a lavorare, ho trovato una squadra di persone che hanno capito il So progetto. we've been working, created a team, and I found people Mi who hanno understood the same consentito thought. poi di poterlo realizzare, perché And lo they abbiamo allowed realizzato. me to really do it. Non vi nascondo che ci sono state delle battaglie anche abbastanza aspre, I won't hide the fact that there were some very strong battles. perché diciamo questo cambiamento che si That verificava this all'interno change di that I questo brought paese, about, e diciamo quelli che potevano essere tra virgolette imbaronati, and let's say that I cercavano in un certo modo went against the barons, the political barons that existed, which would be the status quo, basically. e cercavano un po' di bloccarlo perché rompeva un modo di gestire. Because perché era una basically cosa- what I did, my method basically started disturbing the way the city was managed for many years. Possono sembrare pochi per una città come questa. 11 miliardi di debiti. Pensate Sì, che they- non di euro però di Yeah, they had like at the time it was about 6 million euros. 6 million euro of debt. però questo 12 anni. Che lui è del Frank De Simone. Signor De Simone. loro queste cose si trovano It must be lunch. Yeah, Monday. Yesterday was yeah, Monday. Yesterday was Tuesday. We'll go back and what about Fanno faticare forza. He says they make me work here. A volte chiesi a un bambino, ma tu prima di mangiare dici le preghiere? Dici no. Dice perché? A mia madre è una buona cuoca. Once a baby asked me if I can translate myself. Oh, okay. Well, I'm so used to automatically. I asked the child from school, do you ever say grace before meals? She says, no, I do not. She says, why not? My mother's a good cook. And I figured, since we thank you, Lord, for this beautiful afternoon, for meeting friends even though they were from far away, for making us feel that under your guidance and with your love, we are all one. It is good to feel part of this beautiful universe. It's even better to feel part of this beautiful country that you created, Italy, with its wealth of art, history, and culture. So we ask you to continue to bless us, make us always your children, sharing with all your love. Ti ringraziamo, Signore, per questo pomeriggio favoloso in cui abbiamo incontrato amici che non conoscevamo. Ci sentiamo orgogliosi di essere parte del tuo mondo e anche più orgogliosi di essere cittadini di uno Stato che tu hai creato e che ha arricchito una ricchezza di cultura, di arte e di storia. Vogliamo portare quella storia, quella cultura e quell'arte dappertutto, ma soprattutto, Signore, vogliamo portare il tuo amore. Dante definitivo l'amore che muove il sole e le altre stelle, e credo che le stelle più belle che lui muove sono i nostri cuori. Amen.
It is exciting to welcome this delegation. It's particularly exciting to welcome you, Mayor, to the City of Cumberland. Whenever I heard of the opportunity that we could possibly host you, we were very excited to do so. So today will be about exchanging information, about exchanging culture, about particularly taking in everything that Cumberland has here. And I hear that you've already experienced one of the biggest parts of our town, and that's the train. So thank you for this opportunity. We certainly welcome you here. Conoscere questa realtà che è molto simile a quella che è la realtà nostra caudina, perché viviamo in sostanza anche noi all'interno di una valle che è molto verde, che è solo 2 parchi. He's very happy to be here. He's very happy because also the 2 towns are very similar. They also are Benevento's in a valley, very green, so very understanding of their reality back home. E che se anche le nostre realtà sono così distanti, So even if their realities are so far away geographically, conoscendosi ci si rende conto che siamo molto simili. having the opportunity to know each other makes us more closer. Ho appreso con grande soddisfazione che c'è una nutrita popolazione italiana. He's very happy there is a large dominant representation here in Cumberland. E che non è solamente, diciamo, di un tempo passato, ma anche di un tempo moderno. Che belongs both to the past and to the present. So, quindi io vi illustrerò quello che è la nostra realtà, la nostra storia, il nostro paese, le nostre abitudini, così che da poter verificare la possibilità di gemellare queste 2 entità, se questo è di gradimento. So he's going to describe to us the reality of Benevento and how basically their culture and where they come from, and hopefully there's an affinity that is going to bring these 2 towns to be sisters in the future. So. Initiatives we're taking part in our community. I'm going to introduce you to one of our city staff members who is truly our historian and while not that old herself, certainly knows the vast history of the city of Cumberland, Ms. Kathy McKinney. That's where the Fort Cumberland, was built in the mid-1700s to serve as a supply garrison during the French and Indian War. And arrived in this area at the same time, and were actually found to be a more efficient means of transportation, which is why the canal was never finished. But the canal and the railroads both were utilized to transport goods and materials from transportation. Cumberland grew